and the diesel. बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और क्या हाल चाल है सारिਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ। ਰੇਟ ਮਾਈ ਦਿਸ ਲੁੱਕ ਫਰੋਮ ਫਾਇਰ ਟੂ ਫਾਇਰ wherever you want to। ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। Ready go? Go. Ready go. Go. Ready। रिजा की है पाजी स्लीप ही करता सी की करिए फिर। So which color we should buy, you reckon? Huh? I agree white because we can wash all of the doors. So white, eh? Because we can wash all the doors. So I reckon we should buy black. Why? It gets scratches. Yeah. And really? And do you not know? Huh? Yeah. Even I don't know. Oh, so it might be black or gray. It might be black, grey, white, brown. Or orange. Orange. Reja, My favorite color. ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਹੈ ਨੋ ਹੈਲੋ ਕਰੀ Did they say what's your son's ਹੈਲੋ favorite ਚਾਚੀ ਕਾਲ color? ਕਰਦੇ ਚਾਚੀ ਕਾਲ ਚਾਚੀ ਓਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੇ। वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्रीट है मैलबर्न ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲ ਸਟਰੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਬਰਗ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀਵੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆ ਇਸ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟਕ ਸੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਆਲਰੇਡੀ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਗੱਡੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਟ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਟੁਡੇ ਬੱਲੱਡੀ। ਟ੍ਰੈਮ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ, ਟ੍ਰੈਮ ਲੈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੈਮ ਲੈਨ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਮ ਲੈਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਮ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੂਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟਰੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇ। Which car it is? I think it's my favorite color. What is that? Orange. ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਰੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। Are we ready Yeah. to take delivery of your brand new car? Yeah, we are gonna get the new car. Yeah. ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜੰਨੇ। ਰੈਡੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲਾਂਗੇ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਨਵੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We lost these two lids. We're just using them. Yes. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ठीक है जी। how was Perth? Well, it was awesome, भाई। नाइस। चलिए मूव हो जी। यार तो बहुत कहती मैंने
कि चलो मैं तो आप कहना यो नहीं जा कर पर्थ hot and nice साडा साडा उन्होंने वो थोड़ा जिहा करता इधर उधर फाइनेंस का हो गया गड़बड़ी जी होगी तो सानू लग्या कि अज गड्डी नहीं मिलनी बट Chantal helped us. Thanks Chantal. You're welcome. So Come and see me. I'll look after yeah, you as well. she's fantastic and thank you Chantal again. That's okay. I'm going to be getting the car today. Talking to them, I Yeah. didn't get chance Yeah, today. that's okay. Okay. Yeah. So this one's got 3 years new for old replacement. So Hello, dog. genuine manufacturer's parts. We don't only use Toyota pan. Going to be cancelling the policy. Make sure that there's another policy in place. These are fees that may or may not occur. So we've mentioned some of them. This one, payment dishonour fee. And you're granting security over the vehicle, and the vehicle details are all here. Sure. It's a party going on? Yeah. What are you eating? Donut and hot chocolate. ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਹ ਪਾ ਲਾ Coffee पियोगे? ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ वो इंश्योरेंस वगैरह की बड़ी बेच देंगे ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ हाँ वो जैसे Protection नहीं कही ना आज ने. ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ Protection. वो paint protection बना. Rick. Rick, nice meeting you. Nice to meet you. Yeah. I saw it, so I thought why not? Oh, nice. I saw it. Like it. हाँ देखियो. भंगड़ा पाओ डांस करो डांसी ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ बढ़िया भाई ओके रिपोर्ट ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ you should drive that one. Who me? Yeah. No. That's how the time pass one. Whoa! You like it? Now we have 2 cars. Yeah. Oh. So the two box is in there. In there, yeah. Oh yeah, too. Yeah. Compartment. Okay. Yeah. It's the jack. So the spare wheel is underneath. Underneath. Yeah. Now But it's underneath, yeah? gonna be tools in and you wind it down. Oh, yeah. So you wind it up. Yeah. Leather seats. So the seats you can move them forward or backward. Yeah. The levers are here. Yeah. If you have people sitting at Yeah. the far end, Yeah. so you're gonna give them some from your side. Your seat goes all the way to the front. My one stops here. Because you have heatings are here. Okay. So high and low heat. Okay. So for Both this sides. one, this one? Yeah, that's for your side. Okay. This is for my side. Okay. This doesn't have? Not the middle one. Middle one Not the doesn't middle one. have. Okay. Big Another setup compartment. is you've got something long. Yeah. You also need to carry 2 passengers. You can Yes. just do the simple one. Oh, I used to in my old Prado. It had to be 2 seats. Okay. Come down. Did Yeah. you check Front will that? have the front 2, the side ones, and also driver's seat. Okay. तकड़ लग रही भाई. Everything it has. Wooden finish कितनी अच्छी लग रही है. हाँ ਇਹਦੀ VX ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ trademark ਹੈ. That's right. Only the VX has got these wood grain Yeah, garnish. this wooden thing. Wood grain Not garnish. even kakadu. Kakadu is different. Different garnish. Yeah. Storage compartment, cup holders, your off-roading features, Yeah. the air conditioning panel, Yeah. the 9-inch screen with Android Auto and Apple CarPlay. When you see GBL, you have 14 speakers in the car. The
here is your fridge. Fridge. That's the switch. Okay. So cold beer on camping. Yes. Yes, all the time, correct. And the seats at the front, the heating and the cooling. So this is the USB for your Android Auto and Apple Oh, CarPlay. this is the one. Yep, So you where have should we put it? your phone. Yeah. No. Oh, this, yes, what? Like this. When you leave, need down for your and it's a VX, so everything's pretty much automatic. The wipers, the lights, blind spot monitoring, push start button. You lock the car, the mirrors they fold in. Even the steering is adjustable. Yeah, this is Yeah. I like It's very this good. thing a lot. You It can't get goes this. back itself. Yes, it goes back. Yeah, see? That's awesome. Okay, you stop it. Yes, yes. Nice. Oh, I love this. Bonnet. Bonnet, yeah. Yeah, fuel cap and the bonnet. Yeah. And the diesel. Diesel. Yes. Already? Yeah. And this is the Chromatic dimming. mirror, yep. Dimming. Yeah, Dim- so you see here, there's a green indicator. Yeah. So that means it's working. Pretty dimming, yeah. Yeah. It dims down automatically. Okay. You only need low floor when you're in extreme off-roading. Yeah. We'll go through that part later. Okay. Or if you get stuck, try low. Yeah. Or if facing a very nasty terrain. Okay. Okay. So second gear start. Basically, when you're in snow, you won't use the second gear start. When you go skiing, Yep. you use second gear start on the mountains. On snow only. Yeah. Yeah. Okay, why or, is that? or the floor is really wet. You don't want the first So gear. why would you need that? What Less- does it do? I mean, You use second gear, the ratio is less. So the ratio is less. You will have more traction. More traction. More traction on the floor. That's what you want. Yeah, that's what you want. Traction control off. Two scenarios. When you really want to unleash all the power of the car. you want to do some drifting. Yeah. Oh yeah. Or you're really in a hurry. You don't really care the car's gonna drifting or whatever. You just want to catch up your time. Okay? Yeah. Do so. Yeah. But better not do so. Yeah. Okay. Or when you switch to low range gearbox, the traction control will be switched off automatically because you need power and you won't go high. Central deflog. So you drive the car in a, let's say, in a softer terrain. Now you feel like one of the wheels is skipping. Like the beach. The beach, you're probably gonna need a low fall Okay. if it's really wet. Yeah. If you go to the beach, Sand. sand always refer to the specific condition. Yeah. Okay, because when the sand is dry or wet, it's really soft. Yeah. If you don't have the off-roading tires, you may be stuck in even you use low fall. Yeah. Okay. Okay, so always refer to the terrain. Yeah. Okay, sometimes it's quite risky, so don't try to go too far unless you step on. You can feel this sand is not that soft. It's fine. Okay. But don't risk too much. Even you are in a Prado, always refer or ask a local opinions. The rear deflog, when you really get in trouble, and you're gonna need the rear wheels to output equivalent torque on both sides. Yeah. Yep. If you are stuck in sand, that's one of the options. Okay. So mostly you would need the central. The central, Most of the time the if you- central is when you just, for example, you go to a mountain and it's a steep hill. Yeah. Okay. And you feel, and that's gravel. That's gravel. Less traction. You feel less traction. You can see on the dashboard the traction control has been on and off, and the car's a little bit like hesitate to go out. Yeah. No, lock the central. You have 50 at the front and 50 at the rear. So just lock it and then forget about anything. That's right. Just lock it and then gently accelerate. Get the traction, gently accelerate. You can still keep lost. You make up. Wait up. Stop. That's So yeah. Oh, that's good. Okay. All right. One thing you may need to do: top up your washer, your window wash, and you do have this dip. So this part is empty. Okay. This is for future modification. Extra battery. Extra battery, yes. Yeah. You can just feed the battery and get that connected with the other one. Yeah. Or you can ask the auto electrician to do a split system at the back. That's the way you can plug in the rear power outlet and shut the car down. Yeah. Then you That's because
Yeah, so we'll just connect to this one. No, it's good for good information. Thank you, Rick. It's quite doable because if you quite good really information, go to that side, you probably need another 10,000. Yeah. 10 to 15,000. Yeah. You're gonna get a bull bar. Yeah. Get the reinforced skid plates. Yeah. Get the smaller rims. Yeah. So this looks beautiful. What do you think about this color? My favorite, my own car is the same Oh color. yeah. And you know why I wanted this? Because black scratches. Yeah. Scratches and maintaining black is very hard. I had the teal and blackish look before. The small marks were visible as well. So I like agree this. with Beautiful. ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ Oh, this one. ਖੁੱਲ ਗਈ This is auto or no? ਕਿਵੇਂ Oh, ਮਤਲਬ this way. ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਏ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਾਰ Very nice, congratulations. Thank you. Happy? Yeah. How's car, Sasha? How's the car? Good. Are you happy? Happy? He's happy. Yeah. We got a new car now. Let's go. Let's go. Let's go. Thank you, Chantal. Thank you very much. Have a good one. See you. ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਟੋਇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਬਣਦਾ We deserve ਪਰ it. ਕਈ ਪੀਪਲ ਸਮ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ Hi. ਯੇ ਅਦੀਬ ਐਸੇ ਆ Bro. I like it finally. ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਮ ਸਾਰਾ ਸਕੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਪਿੱਛੇ ਅਲਫ੍ਰੈਸਕੋ ਚ ਗਈ ਤੇ ਪਰਾਡੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਗਰਾਜ ਹਾਲ ਨਾ ਰਗੜ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੈਰਾਜ ਰੱਖਣੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਗਰਾਜ ਚ ਹਜੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫੀਲਿੰਗ ਬੈਠਾ ਲਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪਰਾਡੋ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ बैठ गए जट so जी nice. We're both hot. See? What do you say? Oh, Baba. Ondora. that's Punjabi celebrations. Ondora. आ देख Oh. Are you guys happy? Yeah. मैं फोटो नहीं खींची है हाँ ना खींची फोन से नहीं खींची वो खींच ली Hiya. Take a picture. सतनाम वाहिगुरू सच्चे पातशाह जी अंग संग रहो बल्ले बल्ले बोले सो निहाल सत श्री अकाल ड्यूटी लगी दी है Because ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ Why are you so excited? because it's a brand new car Saisha Is this your favorite car? it is my favorite car oh let's Now go catch me. yeah This is so high. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ Get ਜੇ it? ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਸੀਟੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਟੋ Champion driver goes to LMGT. ਖਾਲਸਾ ਸਵੀਟਸ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰੂਤੀ we got some treats for kids for some makers and some treat for us no ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ come on kids Adib you can get out if you want oh lock ਹੋਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ you guys can get out ਹਾਂ ਫੜੋ ਤੇ ਰੀਜ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ hello
I didn't feed him. We got milkshakes, Papa. तेरी तो ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਰਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕਸ नहीं पराठो दी ਥੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਫੈਂਸ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। केड़ियां ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਫੈਂਸ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਲੋ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਹੈਪਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੈ ਨਾ। ਗਰਮ ਨੇ ਨਾ ਓਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਾਈਨ ਵੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। 2 ਵਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ। बनती पई ਕਾਫੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ वाइन खत्म हो गई ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਪਰਚੇਸ। ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। अंदर आके गैराज ਵਰਤ ਗਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਂ ਫਿੱਟ ਆਈ ਹੈ। गैराज महंगा ही बड़ा हो गया है। ਹਾਂ लगभग खड़े ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 25,000 ਦੀ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੜਾ ਗਰਾਜ 'ਚ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਗ ਰਾਈਡ ਤੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।